Salam sejahtera. Video ini adalah merupakan bahagian yang ketiga dalam chapter 2, part 3 of chapter 2, dan kita akan lihat LC oscillator, jenis-jenis LC oscillator bermula dengan Hartley oscillator. So sebelum kita lihat pada Hartley oscillator, kita tengok balik mengenai LC oscillator. So disadvantages of the basic LC oscillator yang terdiri daripada satu induktor dan satu kapasitor. Kita lihat dulu. Main disadvantage dia ialah satu, kita tidak boleh mengawal amplitude of the oscillation. We have no means of controlling the amplitude of the oscillations. Second, it is difficult to tune the oscillator to the required frequency. Maksud di sini ialah kalau kita nak frekuensi katakan 1 kHz, sukar untuk kita cari nilai L dan nilai C yang bersesuaian. Kerana kadang-kadang tu cumulative electromagnetic coupling between L1 and L2 is too small. Jadi kita tak dapat feedback yang mencukupi dan akhirnya oscillation tu akan decay ataupun die away to zero, eventually die away to zero. Lepas tu kalau feedback tu terlalu tinggi, oscillation akan continue to increase in amplitude, oscillation akan terus meningkat dalam amplitude-nya sehingga akhirnya kita akan dapat signal, distorted signal. Contoh di sini, kalau kita ada signal asalnya macam ni, lepas tu amplitude-nya akan semakin meningkat sampai satu tahap di mana dia jadi distorted. Dah tak boleh digandakan lagi. Kita akan lihat macam ni. Ini distorted circuit. Distorted signal. So LC oscillator yang pertama yang kita akan bincang, Hartley oscillator, akan cuba untuk mengatasi kelemahan dalam basic LC oscillator yang telah kita bincangkan sebelum ni. Dan dalam Hartley oscillator, ia akan menggunakan satu induktor yang kita panggil sebagai center tap ataupun dua induktor yang disambungkan bersama dengan titik tengahnya disambungkan ke ground. Kita lihat dalam rajah untuk Hartley oscillator, kita tumpukan pada bahagian tank circuitnya. Tank circuitnya. So beza dengan LC circuit, LC tank kita ada sekarang ni induktor dan kapasitor. Ini basic LC. Basic LC. Tapi untuk Hartley kita lihat bahagian induktor, kita akan splitkan dia atau bahagikan dia dengan bahagian tengahnya kita sambung ke ground. So for the circuit in figure 2.8, the output voltage is developed across L2. Output voltage kita ukur merentasi L2 dan sini dengan kapasitor. Ini menghasilkan Vout kita yang disambungkan, cuba lihat, dia sambung kepada collector amplifier. Manakala bahagian L1, L1 ni disambung kepada base transistor, ini yang memberikan feedback. So dia bahagikan induktor tu kepada dua bahagian. Jadi dengan itu Hartley circuit juga kadang-kadang dikenali sebagai split inductance oscillator sebab coil L2 adalah center tap, kita bahagikan splitnya. Dan the tank circuit determines the operating frequency of the Hartley oscillator. Bahagian litar tangkinya yang akan menentukan keluaran gelombang sinusoidal yang dihasilkan oleh Hartley oscillator. Dan kerana induktor tu walaupun dia dipecahkan atau displitkan, dibahagikan, ia sebenarnya disambungkan secara siri, maka jumlah inductance keseluruhan ialah L1 plus L2. So dalam formula ni diberikan 2M. 2M ni adalah nilai untuk mutual inductance dan ini boleh diabaikan sekiranya tidak diberikan dalam maklumat. So kita akan dapat LT sama dengan L1 plus L2 dan dah dapat LT baru kita masukkan dalam formula untuk resonance frequency 1/2 pi L
punca kuasa LTC. So kita lihat pengiraan, okay, contoh-contoh pengiraan. Yang pertama ialah untuk LC oscillator tank circuit yang basic. Dia mempunyai nilai inductance L 200 mH, capacitor 10 picofarad. Okay, so they are connected together in parallel to create an LC oscillator tank circuit. Calculate the frequency of oscillation. So this is a straightforward question. Okay, kita cuma apply formula untuk resonance frequency 1/2 pi punca kuasa LC dan masukkan nilai-nilai L 200 mH, okay, times 10 picofarad. Okay, so masukkan dalam kalkulator dan dapatkan nilainya dalam hertz. Okay. Next, kita have, kalau untuk Hartley oscillator, kita sepatutnya mendapat dua nilai inductance. This inductance can be of same value or of different values. Okay. So in this question, a Hartley oscillator with a combined inductance. So combined inductance means this is LT. Okay. Dia dah bagi nilai jumlah. LT is 540 nanohenry, produces a signal with a frequency of 10 kHz. So di sini dia bagi resonance frequency 10 kHz. So calculate the value of the capacitor required. Means we are required to find what is the value of C to produce a frequency of 10 kHz. Okay. So merujuk kepada formula resonance frequency 1 pi untuk Hartley oscillator is LTC. Okay, so kita nak cari nilai C, we need to make C, okay, as the topic. So put LTC here, pindahkan ke semuanya dulu punca kuasa LTC, and then here yang remain is 2 pi, and bring FR to the right. Okay. Next, in order to find C, okay, we need to kita kuasa duakan punca kuasa LTC ni untuk hapuskan punca kuasa 2 ni, dan kerana kita kuasa duakan kat sini, yang ni pun kena kuasa duakan. Okay, kuasa duakan kedua-dua belah. Next, so yang ni akan tinggal LTC, bahagian sini akan jadi 4 pi square FR square. Okay, so we need to find C, bring LT over to this side, and then replace FR with 10 kHz, LT with 540 nanohenry. Okay, so get the value of capacitor in farad. Okay. Next, we'll discuss about the advantages of Hartley oscillator. Okay, Hartley oscillators are easy to tune. Okay, so merujuk kepada tadi disadvantage of LC oscillator, it is hard to tune the required frequency because the cumulative electromagnetic between L1 and L2. Okay, we have two inductance in LC oscillator, but first we have the tank circuit. Okay, and then this is connected to the collector of the transistor. Next, we have another capacitor which is connected to the base and also emitter of the amplifier. Okay, we have L2 here and L1. So the mutual coupling between L1 and L2 is difficult to control. Okay, if it is too small, kalau terlalu kecil, then there will not be enough feedback.
Okay, tak akan ada cukup feedback untuk hantar ke amplifier, jadi isyarat tak boleh digandakan. Jadi apa berlaku ialah isyarat akan semakin menyusut atau decay. Okay, yang kita panggil sebagai damped oscillation. And then next, if the inductance, mutual inductance is too strong, then what happen is di bahagian ni, okay, signal akan jadi distorted, dia akan digandakan secara tak kontrol dan akhirnya dia akan distorted. So itu adalah disadvantage untuk LC oscillator. Okay, so Hartley pula advantage dia easy to tune. Okay, kita akan kontrol nilai kapasitor dan juga kita cuma ubahkan kedudukan induktor untuk mendapatkan keluaran dalam julat frekuensi yang sangat lebar. Dan the Hartley oscillator produces a constant amplitude over the entire frequency range. So in other words, even though the frequency, okay, at low frequencies, for example, we have a signal at low frequency, okay, and then this is the amplitude A, and then next we have another, okay, but the same oscillator, Hartley oscillator, with a higher frequency, but both amplitude of A and B are the same, even though the frequency here is, this is for low frequency, this is for high frequency. Okay, so these are the two advantages of Hartley oscillator. And for disadvantages of Hartley oscillator, first is Hartley oscillator produces harmonic rich content. Okay, in other words, it produces a lot of signals and not a single waveform as desired. So oscillator, this is the type of waveform that we want it to produce. Okay, one single sinusoidal signal. But what happens in Hartley oscillator is it produces several signal which is nearly the same. Okay, this is what we call harmonic rich content. And Hartley oscillators are unsuitable to be used for high frequencies. Okay. So that is about Hartley oscillator. The second LC oscillator is called the Colpitts oscillator. Okay, jenis kedua untuk LC oscillator adalah Colpitts oscillator yang telah kita buat dalam lab 2. Okay. So Colpitts oscillator, the difference between Colpitts and Hartley we can see in the tank circuit. Okay, so if the Hartley oscillator, we split the inductor. In Colpitts, it is the capacitor which is being split. Okay, we have two capacitors connected in series and the center is tapped to ground. And some Colpitts oscillator, okay, design of Colpitts oscillator has another inductor at the collector of the transistor. Okay, but some do not have this inductor. Instead, it only has a normal resistor. And the formula for resonance frequency for a Colpitts oscillator is given as Fr 1/2 pi LCT. Okay, so CT here, CT is the CT is the combination of C1 and C2 connected in series. Okay, so capacitors which are connected in series. Okay, calculation is C1 times C2, C1 plus C2. Okay, jumlah untuk kapasitor yang disambungkan secara siri, pengiraan dia ialah C1 darab C2 divided by C1 plus C2. Okay, so oscillation C2 are applied to input CE of the amplifier. So daripada C2, okay, C2 ni dia akan disambungkan kepada bahagian CE, collector dengan emitter untuk amplifier tersebut.
while C1, okay, the feedback depends on C1 and C2 provides 180 degrees phase shift. So between C1 and C2, it produces 180 degrees phase shift, and then in the collector and emitter, it provides another 180 degrees phase shift. So 180 and then plus 180, what we get is it will come back to 0 degrees, or it will produces the same waveform as the input. Okay, this is another design or how this is how Kopitz oscillator is drawn. Okay, so take note that here the collector is not connected to another inductor, but is connected to a resistor. Okay, di sini dia disambungkan kepada perintang, bukan induktor macam litar yang tadi ni. Okay, so design dia boleh jadi macam-macam, tapi kita kena ada amplifier, dan kita kena ada feedback. Okay, feedback is from the collector of the transistor back into the base of the transistor. Okay, feedback, and we must have the tank circuit here. Okay, so for Kopitz oscillator, okay, it is made up of 2 capacitors in series and 1 inductor. Hartley is 1 capacitor and 2 inductors connected in series. Okay, so it looks the same, except the components which are split are different. Okay, komponen yang berganda tu adalah berbeza. So senang nak ingat tu, kalau Kopitz, it starts with C. Okay, it starts with C. So C, we have 2 capacitors. And then for Hartley, okay, Hartley, H is the symbol for Henry. Okay, then Henry is the unit for inductor. Okay, so for Hartley we have 2 inductors, for Kopitz we have 2 capacitors. Okay, how the Kopitz oscillator circuit operates. The Kopitz oscillator uses a pair of tapped capacitors and an inductor to produce the regenerative feedback necessary for oscillation. And the amount of feedback depends upon the capacitance values of C1 and C2. Okay, so jumlah feedback yang diberikan bergantung kepada nilai C1 dan C2. Lebih kecil nilai C, lebih besar feedback yang akan diberikan. Manakala lebih besar nilai C, maka lebih kecil feedback. Dan capacitor feedback produces 180 degrees phase shift. Okay, bahagian yang kita hantar masuk balik kepada base akan menyebabkan anjakan fasa sebanyak 180 darjah, dan kemudian daripada pada transistor pula dia akan memberikan sekali lagi 180 darjah phase shift. So akhirnya total phase shift is 360 degrees, iaitu 360 degrees ni, okay, kalau dalam degree tu maksudnya 360 degrees sama seperti 0 degrees. Okay, so akhirnya kita akan dapat positive feedback. Okay, sebab dia dah tak ada anjakan fasa. Capacitor anjak fasa 180, tapi amplifier dia akan provide lagi sekali 180, akhirnya kita dapat 0 degrees of phase shift. Okay, dan kita akan dapat feedback bentuk positif. Okay, di mana isyaratnya tiada anjakan fasa. Pengiraan untuk resonant frequency of Kopitz oscillator is determined by the resonant frequency of the LC tank circuit. Okay, so resonant frequency sini bezanya dengan untuk Hartley ialah kalau Hartley dia gunakan LTC. Okay, this is for Hartley. Okay, so this is for Kopitz oscillator. Okay, so we have to calculate CT first, and remember CT is not C1 plus C2,
because C1 and C2 are connected in series. Okay, so the actual formula is for CT is equivalent to 1 C1 upon 1 C2. Okay, if you solve this equation, then we can get this. Okay, please look back at your notes in Techno. Okay, so for CT, formula is C1 multiplied by C2 divided by C1 plus C2. Okay. So Colpitts oscillator has several advantages. Okay, it has several advantages. First, the frequency is more stable because we use less inductance, so there is less self and mutual inductance within the tank circuit. Secondly, it produces less phase noise. Okay, dalam kata lain, kita tak akan ada noise, okay, noise ataupun hingar yang berlaku kerana anjakan fasa. Dan kerana ia tidak menggunakan dua induktor, hanya satu induktor sahaja, maka litar akan jadi kurang bulky atau kurang besar. Okay, litarnya adalah lebih kecil. Okay, size induktor agak besar. Okay, dia kalau kita cuba kamu Google ni size induktor, dia akan menyebabkan litar kita menjadi lebih besar. Okay. Tapi disadvantages of Colpitts oscillator, first, it has poor isolation, whereby the load impedance, okay, versus the frequency, sometimes the load impedance will dia akan mengganggu frekuensi yang dihasilkan. Secondly, the circuit is hard to design. Okay, it is hard to get the values of capacitor, okay, that can produce a certain frequency that we wish to get. Okay, so the third type of LC oscillator is the crystal oscillator. Okay, so crystal oscillator is made up of quartz crystal. Quartz crystal can be found in your digital batteries. Okay, digital batteries are made up of quartz crystal. And one of the special characteristics of quartz crystal that it has the piezoelectric effect, which means that the crystal vibrates at a constant rate when it is exposed to an electric field. Jadi kalau kita sambungkan medan elektrik kepada satu kristal quartz, dia akan menyebabkan kristal tu berayun, okay, vibrate, bergetar pada satu nilai yang malar. Jadi crystal oscillator ni menggunakan piezoelectric crystal as in the feedback circuit. Okay, dia bukan lagi gunakan induktor atau kapasitor, tapi digunakan hanya satu piezoelectric crystal atau satu kristal saja. Dan this crystal oscillator is the most stable and accurate oscillator. Okay, it is the most stable and accurate oscillator, yang paling stabil dan paling tepat sekali. So frekuensi yang dihasilkan sangat tetap, okay, dan dia tidak akan dipengaruhi oleh mutual inductance, dia juga tidak akan dipengaruhi oleh coupling dalam kapasitor. So this vibration has a natural resonance frequency that depends on the crystal thickness. The thinner the crystal, the higher the frequency produced. Jadi getaran yang dihasilkan oleh crystal oscillator bergantung kepada ketebalan crystal tersebut. Lebih nipis crystal, lebih tinggi getaran yang dihasilkan, okay, iaitu ia menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi. So ini adalah simbol untuk crystal, okay, crystal oscillator. Dia nampak macam kapasitor, except ada macam batu di tengah antara dua plate tersebut. Okay, di bawah ni ditunjukkan piezoelectric crystal. Okay, biasanya crystal ni digunakan untuk menghasilkan denyutan clock. Okay, clock signals dalam litar, dalam multivibrators, dalam timers, dan juga di dalam litar any timing circuits.
okay, yang perlukan pemasa. Tapi kristal ni sebenarnya dia mempunyai electrical equivalent circuit, litar electrical yang setara, dan ia terdiri daripada induktor, okay, yang dia selari dengan satu kapasitor dan satu resistor, dan tiga komponen ni kemudian diselarikan dengan satu kapasitor. Ini biasanya digunakan CP, ini gunakan simbol CS, RS and LS. Okay, so dalam kristal tu ini adalah litar setaranya. Bukan ada dalam kristal, tapi dia digambarkan secara litar setaranya. Okay. So ini adalah equivalent electrical circuit for a crystal oscillator. Okay. So this electrical circuit consists of a low resistance, large inductance and a small capacitance as shown below. Okay. Jadi each component ni it represents the electrical equality for the crystal. Okay, contohnya untuk CH itu ataupun kadang-kadang dia juga gunakan simbol CS, okay, ataupun CH represents the crystal elasticity, resistor RH, okay, represents the friction in the crystal structure, and capacitor CM ataupun digunakan CP, okay, CP atau CM represents the capacitance of loaded crystal case. Okay, this is how the quartz crystal oscillator is connected in a circuit. Okay, so we have the amplifier. Okay, the transistor is amplifier, and then the collector of the amplifier is connected to the crystal, and next this crystal is connected to the base of the transistor. Okay, so the crystal oscillator produces a frequency and also becomes the feedback circuit, provides a feedback circuit for the oscillator. Okay, and the last LC oscillator is the Armstrong oscillator. Okay, so the Armstrong oscillator is actually like a transformer. Okay, we have two coils, okay, two different coils connected with an iron core in the middle. Okay, so the collector from the transistor is connected to the primary of the coil. Okay, primary of the coil, and the secondary coil provides the feedback path for the oscillator. Okay, this is how it is connected. And the Armstrong oscillator is a simple but effective circuit that uses a transformer to achieve the 180 degrees phase shift required for oscillation. Okay, so here this transformer produces 180 degrees phase shift. Okay, and the output from the transistor is applied to the primary of the transformer, and the feedback is taken from the secondary. Okay, as I showed just now. Okay, the primary produces, this is the output from the oscillator is connected to the primary, and the feedback is connected to the secondary of the transformer. Okay, so note that the polarity dots on the transformer shows that the secondary is inverted relative to the primary. Okay, so we shall look at it again. So look at this dot in the transformer. Okay, the dot shows that the secondary will produce another 180 degrees. It will produce 180 degrees phase shift. Okay, sorry, it produces 180 degrees phase shift. So when it is fed back to the transistor, the transistor between the collector and here will produce another 180 degrees phase shift. So when we have 180 plus 180, we will get 360 degrees or 0 degrees phase shift again.
And for the Armstrong formula, for the Armstrong oscillator, okay, again, for all LC oscillators, the formula for resonant frequency is the same. Okay, except that for Hartley, L is LT, okay, for Hartley. Then for Colpitts, it is CT. So we have to calculate LT and CT first before we put it in the formula. Okay, so for Armstrong oscillator circuit, it will not give you any values of, it may not give you any values of the inductor, but it will give you the ratio of the winding between the transformer. Okay, as shown in example 1, by referring to the Armstrong oscillator circuit, if the winding ratio, nisbah winding, okay, nisbah belitan, okay, antara transformer tu, so di sini diberi 1/10, maksudnya primary 1, secondary ada 10. Okay, and the capacitor used in this resonance circuit is 50 microfarad. Determine the resonance frequency of this circuit. Okay, so dia tak bagi nilai untuk inductor, sebaliknya dia bagi nilai nisbah untuk transformer. So bila kita nak gunakan formula resonance frequency untuk mencari nilai resonance frequency bagi satu Armstrong oscillator, okay, kita ambil kadaran pada bahagian secondary. Okay, di sini kita ambil nilai 10 ni. So 10 ni akan menjadi L kita. Okay, C ialah 50 microfarads. Okay, so ambil nisbah untuk gelung secondary, masukkan dan buat kiraan, kamu sepatutnya dapat 7.14 Hz. Okay. Okay, so kita cuba lihat example number 2 for Armstrong oscillator. An Armstrong oscillator with self-oscillation. Self-oscillation means it has produces a resonant frequency. Okay, it has produced a stable resonance frequency. It has an amplifier gain of 75. If the capacitor value at its resonance circuit is 50 microfarads and the winding ratio of the prime part is 1, determine the resonance frequency for this circuit. Okay, so here it does not give you the ratio of the winding, but it gives you the amplifier gain of 75. Okay, so means any signal that is fed into the amplifier will be multiplied by 75. Okay, so if the winding ratio of the prime part is 1, that means the gain is 1 times 75. Okay, so this is the value of L. Okay, and we have C is equivalent to 50 microfarad. Okay, sorry. Okay, so just replace this FR 1 2 pi, okay, root of LC. Okay, L replace it with 75, C replace it with 50 microfarad, so we can get the frequency, resonance frequency in Hertz. Okay, so the oscillation frequency for the oscillator is decreased when the value of capacitor and inductor are increased. Okay, so if we replace the value of C with 100 microfarad, okay, we can get the decreased value of oscillation. Okay, and then if we increase the value of inductor, okay, when we increase the value of capacitor inductor, we will have a decreased oscillation frequency. Maknanya oscillation frequency akan berkurang apabila nilai C dan nilai L dalam litar tangki untuk Armstrong oscillator ni ditingkatkan. Okay, so kita telah bincang 4 jenis LC oscillator: Hartley, Colpitts, Quartz, okay,
quartz atau crystal oscillator, dan terakhir sekali Armstrong oscillator. Okay. Jadi ciri-cirinya semua mempunyai L dengan C, inductance dengan capacitance. Cuma kalau untuk crystal oscillator, kita tak nampak inductor dan capacitance nya. Kita cuma nampak nilai lita yang setara, equivalent circuit of the crystal oscillator. Okay, so diharapkan pelajar akan cuba lihat balik nota, okay, dan cuba fahamkan. So kita akan sambung dengan jenis-jenis oscillator lain dalam kuliah yang akan datang.